Dear students, today we will discuss about the next type from fungus for fungi, that is Pencillium. And we will discuss today about its vegetative structure and reproduction. First we will discuss about its systematic position. Suppose the question may ask for an essay question or a very long answer. We should write the systematic position also. That is kingdom, mycota, division Eumycota, subdivision Ascomycotina, class Plectomycetes, order Uroshiales or Aspergillales. The older name is Aspergillales. The family Uroshiaceae or Aspergillaceae. So likewise any of the previous type study, first we will discuss about the general characters of the species. So Pencillium is a saprophytic fungus which grow on dead organic matter and which is commonly known as blue-green mold. Why it is called as blue-green mold? Suppose from this photograph itself we can see the coloration is somewhat bluish green. This is a mycelial mat growing on a growth medium in a lab condition. So that's why it is called blue-green mold. So the genus includes 136 species, nearly 136 species distributed throughout the world, that is cosmopolitan in distribution, because they are able to grow in soil, air or decaying fruits, vegetables or flesh or meat, etc. And it is economically very important because the wonder drug called penicillin was first discovered by Alexander Fleming at St. Mary's Hospital, London in 1929, and which is extracted from this Pencillium species. And he actually doing his work in that hospital related to dangerous bacterium Staphylococcus aureus. You already studied in microbiology, and which is actually responsible for the boil carbuncle sepsis എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്, പഴുത്ത മുറിവുകൾ in wounds and burns, and which is the reason for the sepsis in wound is actually the presence of the Staphylococcus aureus. And and actually he is doing his research with the bacterium Staphylococcus aureus. So accidentally the Pencillium notatum is, growth appeared along with the Staphylococcus aureus growth. And afterwards what happens, he suddenly noticed that the colony or the bacterial culture of Staphylococcus is slowly depleting, showing a lytic zone. Lytic zone എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു പെട്രി ഡിഷിൽ ബാക്ടീരിയ വളർത്തി ഒരു മാറ്റ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വെൽവെറ്റി മാറ്റായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിലെവിടെയെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഡെപ്ലീഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സീ ബാക്ടീരിയ ഫ്രീ റീജിയൻ ഇൻ ദാറ്റ് കൾച്ചർ, and that zone is called as lytic zone. Lysis means death or degeneration. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീ ഏരിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു വരും. അങ്ങനെ അത് കണ്ടിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഇത് നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. ദർ ഇസ് സം കെമിക്കൽ ഓർ സം സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഇസ് ഡിസ്ട്രോയിങ് ദിസ് bacterial growth of Staphylococcus aureus, and he unknowingly or accidentally he discovered the wonder drug, that is this penicillin. And from that he isolated and called this antimicrobial compound as penicillin. Later Raper and Alexander in 1945 selected a different strain or a species, that is Pencillium chrysogenum, which is more efficient than Pencillium notatum. So present production of penicillin is from this Pencillium chrysogenum. So this is the actual structure of this Pencillium chrysogenum. It's a microscopic photograph. So next we will discuss about the general characteristics of this Pencillium.
So then actually the name Pencillium, the genus is derives its name from the Latin word pencillus. That means artist brush. Paint ചെയ്യുന്ന ബ്രഷ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. As the structure of its conidiophore, when it is doing its asexual reproduction, it will form a structure which resembles that of a artist brush. That's why it is named Pencillium. Okay, so this is now we can discuss about its vegetative structure. Vegetative structure, നമ്മൾ ഇതുവരെ ഫംഗസിനെ പഠിച്ചത് വെച്ച് തന്നെ ഈ ഫിഗർ that A explains that is a colony in a petri dish, and this is the B, it is the mycelium of Pencillium. It is highly profusely branched structure or hyphae. Hyphae are profusely branched and septate. So this is a close-up enlarged view, and here we can see the hyphae is branched, and also here and there we can see the septum, and septum holds a little bit of cytoplasm and the multinucleated condition, synovial or syncytial condition we can see, that means multinucleated condition. So it's a very simple structure. Okay, and here the actual microscopic photograph, that is the vegetative body is mycelial. The mycelium is profusely branched with a septate hyphae composed of thin walled cells containing one or many nuclei. Each septum has central pore. Pores ne patti nammal general class il padichittundu, and due to the presence of this pores in the septal wall, the fungal body is maintaining a cytoplasmic continuity. Okay, cytoplasmic streaming movements are going on, and some mycelia grow deeper. That is, it is saprophytic fungus. Suppose it is growing on decaying flesh or meat. Some of the mycelia grow deeper and deeper into the substrate. For what? The purpose is absorption of food materials. And other hyphae remains on the substrate and grow a mycelial mat or felt. ഒരു അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആ പെട്രി ഡിഷ് കണ്ടതുപോലെ ഒരു തിൻ ലെയർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണും. That is mycelial felt. The reserve food is in the form of oil globules. ഇതിൻ്റെ റിസർവ് ഫുഡ് ഓയിലായിട്ട് ഇത് സൂക്ഷിക്കും. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ ദിസ് പെൻസിലസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ബ്രഷ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ. അതിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ടൈമിൽ വരുന്നതാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ സെപ്റ്റ, വൈറ്റ് കളറിൽ കാണുന്ന സെപ്റ്റോ ആണ്. ആൻഡ് വി ക്യാൻ സീ ദിസ്, ഇതിലെ പോർസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. So the septum is with pores, so it maintains a cytoplasmic continuity throughout the hyphae. And next we will study about its reproduction. That is, here we can see three kinds of reproduction: vegetative, asexual and sexual. Okay, and ഇത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ 3 തരത്തിലുള്ള റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. വാട്ട് ആർ ദേ? വെജിറ്റേറ്റീവ്, അസെക്ഷുവൽ ആൻഡ് സെക്ഷുവൽ reproduction. First we will discuss about the vegetative reproduction. It's very simple because it is fragmentation. If any accidental breaking of vegetative mycelium occurs, we can see the broken bits of this mycelium, and each bit grow and form the mycelium like that of the mother mycelium. It's very simple. Next we will discuss about the asexual reproduction. So this may ask for 4 mark question. Write a short account on asexual reproduction and also 1 or 2 marks questions. So ഇതിനകത്തുനിന്ന് വരും. Okay. Asexual reproduction takes place by unicellular, uninucleate, non-motile spores, conidia. What is conidia? നമ്മൾ ജനറൽ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയാണ്, കഴിഞ്ഞ ടൈപ്പിൽ പഠിച്ചതാണ്. Any hyphae which is producing the conidia is called as conidiophores. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് പഠിച്ചു? അത് പിന്നെ ഇതിനു മുമ്പിലുള്ള റൈസോപ്പസിൽ സിമിലർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, so like that here the figure il nokkikolu, that is the lower hyphae is called a vegetative hyphae, and from this hyphae we can see some specialized hyphae producing
upright, and that hyphae is called conidiophore. Phore means something which is generating. Here the conidia is developing, so the upright hyphae is called conidiophore. And in some cases the conidiophores may develops, this is a simple condition, that is a single unbranched conidiophore. Sometimes the conidiophore may be branched. Okay, then the branch of conidiophore, ഈ conidiophore ഒരെണ്ണമാണ് ഇതിലുള്ളത്, ഇത് രണ്ടോ മൂന്നോ ആയിട്ട് വരും. Then the branch of conidiophore is known as ramus. എന്ത് പറയും അതിനെ? ramus എന്ന് പറയും. ബ്രാഞ്ചിനെ, ഇത് നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് അല്ല ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്, സിംഗിൾ conidiophore. Suppose the conidiophore is branched, and then each branch of the conidiophore is called a ramus. Plural എന്താണ്? rami. Then which further becomes branched known as metula. പിന്നെ ഇതിൽ സെയിം ആണ്, that is metulae. If suppose the branching pattern is not there, then conidiophore gives out some specialized other branches, and which is called a metulae. And each metulae or metula cut off flask shaped further mycelia, and which are called phthalids or sterigmata. ഫ്ലാസ്ക് ഷേപ്പിലുള്ള എന്തുണ്ടാക്കും? ഫിയാലിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെറിഗ്മേറ്റ ഉണ്ടാക്കും. ആൻഡ് ദി സ്റ്റെറിഗ്മേറ്റ ആക്ച്വലി കട്ട്സ് ഓഫ് കൊനീഡിയം. ഓക്കെ, ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവിടുത്തെ സ്ലൈഡുകളിലുണ്ട്, എങ്കിൽ ഈ ടേംസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. കൊനീഡിയോഫോർ, then if it is branching, then each branch is called a ramus or rami, which further becomes branches called a metulae. Metulae produces flask shaped structures which are called a phyalid or sterigmata, develops at the tip of the metulae. Okay, then ഇനി സ്റ്റെറിഗ്മേറ്റയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഈച്ച് സ്റ്റെറിഗ്മേറ്റ ഡെവലപ്സ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ടിപ്പ് എ നമ്പർ ഓഫ് കൊനീഡിയ arranged basipetally, that means younger one near the mother. അതായത് ഫിയാലിഡിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ആദ്യം ഉണ്ടാവുന്ന അത് എപ്പോഴും യങ്ങായിരിക്കും, എന്നിട്ട് അത് മെച്ചുവേർഡായി മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അടുത്തതുണ്ടാവും. സോ ഓൾവേസ് ദിസ് ലോവർ വൺ ഇസ് യങ്ങർ. ദാറ്റ്സ് വൈ ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ബേസിപീറ്റൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. Then in some species, for example here one example is there, that is Pencillium claviform. Many conidiophores become aggregated to form club shaped fructifications. ഇത് കണ്ടോ, ഈ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ഉള്ള ഫിയാലിഡ്സിൽ നിന്ന് കൊനീഡിയ ഉണ്ടാകുന്നതിന് പകരം ഒരു ബഞ്ച് മൊത്തത്തിലുണ്ടായി വരും. അപ്പോൾ അതെന്താണ്, നമ്മളൊരു ഗ്ലോബോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് പോലെ തോന്നും അല്ലേ, ഈ എന്താണ് തൊട്ടാവാടിയുടെയൊക്കെ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഇരിക്കുന്നത് പോലെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബഞ്ചായിട്ടുണ്ടായി വരും. Then it is that collectively that bunch of conidiophores which is with each branch is producing this conidia. So it appears as a club shaped or globose structure, and then it is called a coremium. Okay, ഇത് 1 മാർക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കൊറീമിയം, ആൻഡ് വിച്ച് ഡെവലപ്സ് കൊനീഡിയ നോൺ ആസ് കൊറീമിയോസ്പോസ്. എങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന കൊനീഡിയെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? കൊറീമിയോസ്പോസ് എന്നും പറയും. ഒന്നുമില്ല, ഇതൊരു പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഇതിൻ്റെ ഒരു 250 എണ്ണം ഒരുമിച്ചുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ഇതുപോലല്ലേ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാണെങ്കിൽ then it is called coremium, then the spore is called coremiospore. It's very simple, and the appearance is very rare. That is, here the species is written here, that is Pencillium claviform. Okay, then അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ്. ഡ്യൂറിങ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കൊനീഡിയം ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ സ്റ്റെറിഗ്മ, സിംഗുലർ സ്റ്റെറിഗ്മ, പ്ലൂറൽ സ്റ്റെറിഗ്മേറ്റ, സ്റ്റെറിഗ്മ swells up and its nucleus divides mitotically into 2. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അതിൻ്റെ സ്വെൽ അല്ലെങ്കിൽ ബൾബിലേക്ക് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് അകത്തേക്ക് കയറും, ഓഫ് വിച്ച് വൺ മൈഗ്രേറ്റ്സ് ഇൻ ടു ദ സ്വൊള്ളൻ ടിപ്പ്, ആൻഡ് ബൈ പാർട്ടീഷൻ വാൾ ദ സ്വൊള്ളൻ റീജിയൻ കട്ട്സ് ഓഫ് ഫ്രം ദി മദർ ആൻഡ് ഫോം ദ യൂണിന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് കൊനീഡിയം. ഓൾവേസ് എ കൊനീഡിയം ഈസ് യൂണിന്യൂക്ലിയേറ്റഡ്. അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? Next, the tip of the sterigma again swells up,
and following the same procedure our second conidia ഉണ്ടാവുന്നു. Okay, which pushes the first one towards the outer side. Likewise, we can see this one is an electron microscopic figure. Here we can see എന്താണ് കുറേ നമ്പർ ഉണ്ട് കണ്ടില്ലേ, more than 5 or 7 conidia is attached together and we can see the fialids is cutting out. ആ ബൾബ് ഉണ്ടാകുന്നതെല്ലാം നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. That's why the basipetal arrangement, always the fialid or sterigma is with the younger conidia. That's why basipetal arrangement. Then ഇത്രയാണ് നമ്മൾ വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ എഴുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പോയിൻറ്റ്സ് അതിലുണ്ട്? വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ കൊനീഡിയ ആണെന്ന് എഴുതുക. ദെൻ വെജിറ്റേറ്റീവ് അല്ല, എസെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് എത്രയൊക്കെ ടേംസ് അതിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുണ്ട്? കൊനീഡിയ 4, ദെൻ നീറ്റുലേ, then fialid or sterigmata, basipetal arrangement, how it is formed, then a brief account on corymiospores. Next we will study about the sexual reproduction. So sexual reproduction has been studied only in few species. It shows great variation. Okay, ഐസോഗമി, ഊഗാമി, സൊമാറ്റോഗമി ഇതെല്ലാം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. In some cases, some species we can see the isogamy is there, ugamy is there, or sometimes only somatogamy is there. Examples are in brackets. ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ ഓർക്കൂ. Then most of the species are homothallic, that is in the same mycelial mat we can see both male and female structure is developing. So homothallic ആണ്. But in some species like Pencillium luteum, which are homothallic, heterothallic. That means different mycelial mat, separate ആയിട്ടുള്ള myceliaത്തിൽ മെയിലും ഫീമെയിലും ഉണ്ടാവും. It's a very rare phenomenon, but commonly it is ugamy and also it is homothallic. So first we will discuss about what are the sex organs. Here the female sex organ is called ascogonium and male sex organ is called antheridium. Okay, ascogonium is the female structure. So first we will study about how the ascogonium is developing or female reproductive structure is developing. So figure ശ്രദ്ധിക്കുക, that is the first one. So normal, from the normal hyphae, a specialized club shaped അല്ലെങ്കിൽ elongated branch is developing, hyphae is developing, and this may develop from any cell of the normal hyphae, vegetative filament, and as an erect uninucleated and unicellular. First unicellular ആയിരിക്കും, then it undergoes the nucleus, then undergoes repeated mitotic divisions and produces 32 to 64 nuclei. Here the first figure we can see 4 nuclei is developed, and here it is 5. Likewise it increases up to 32 to 64 nuclei stage. Then we can use the term ascogonium. It's a very simple structure. Okay, so female reproductive structure now it is ready. Then how the antheridium is developing. See the here, young ascogonium is there, from nearby hyphae, that is the antheridium develops simultaneously with the ascogonium. Ascogonium വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ഹൈഫയുടെ വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ലിൽ നിന്ന് എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരും? antheridium. And it is also uninucleate and unicellular branch like that of the early stage of ascogonium. Here the male initial is also with, or antheridial initial is also with a single nucleus. Here we can see the small male initial that is with a single nucleus. Okay, and what happens? It also uninucleated and unicellular branch which coils around the ascogonium. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചുറ്റാൻ തുടങ്ങുന്നത് കാണാം. അത് എന്നിട്ട് എന്തിനു ചുറ്റും? ആസ്കോഗോണിയത്തിന് ചുറ്റി വരും. So the apical region of antheridial branch cuts off by a septum and forms a short
somewhat inflated unicellular and uninucleated antheridium. അപ്പോൾ ഈ ഇനിഷ്യലിൻ്റെ തൊട്ട് അറ്റത്തായിട്ട് ഇവിടെയായിട്ട് ഒരു ചെറിയ കട്ട് വന്നിട്ട് ഇതിലത് നേരെ കാണാൻ വയ്യ, ആന്ത്രഡിയമായി മാറും. അതായത് കണ്ടില്ലേ, ഇനിഷ്യലി ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വരുന്നു ഇതിൽ ആസ്കഗോണിയത്തിൽ. ദെൻ ഹൗ ദ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഒക്കേഴ്സ്. So it is with some advanced characters or also some experimentation by nature we can see. That is fertilization. After maturation of both ascogonium and antheridium, the tip of the antheridium, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ, the tip of the antheridium bends and touches the ascogonial wall. കുറേ വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ടിപ്പ് ഈ ആസ്കഗോണിയത്തിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ടച്ച് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദ കോമൺ വാൾ അറ്റ് ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഡിസോൾവ്സ്. ആ തൊടുന്ന ഭാഗത്തുള്ള കോണ്ടാക്ട് വരുന്നിടത്തുനിന്ന് wall dissolve ചെയ്തിട്ട് 2 cytoplasm. We can see the plasmogamy, that is mixing up of the cytoplasm, we can see intermixed out. And the nucleus of the antheridium, നമ്മൾ സാധാരണ ഇനി ആലോചിക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണ്, that is a nucleus of the antheridium mix do എന്താണ്, it will go and combine with the female nucleus എന്നല്ലേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക. പക്ഷേ ഇതിലത് സംഭവിക്കില്ല. ഇത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ the nucleus of the antheridium does not migrate into the ascogonium but probably degenerates because the fungus is very underdeveloped structure. The nature is experimenting many things. അപ്പോൾ ഇതൊരു നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കുന്നതാണ്. മനസ്സിലായോ? സോ അത് ഓരോ സ്പീഷീസ് ആകുമ്പോൾ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ്. ബട്ട് ഹിയർ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, to some unknown reasons the male nucleus disintegrates. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ലേറ്റർ ദ പെയറിംഗ് ന്യൂക്ലിയൈ ഇൻറ്റു ആസ്കഗോണിയം ടേക്സ് പ്ലേസ് ബൈ ആസ്കഗോണിയൽ ന്യൂക്ലിയൈ ഓൺലി. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തായിരുന്നു, ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് എ ടെംപ്റ്റേഷൻ ടു ഫ്യൂസ്. അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ആസ്കഗോണിയത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ന്യൂക്ലിയസ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, ഇത് പെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പം വിത്തൗട്ട് ആക്ച്വൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ദ ആസ്കഗോണിയൻ ന്യൂക്ലിയൈ സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു പെയർ എമംഗ് ദംസെൽസ്. And at that time we can see so many sterile hyphae which is producing around the ascogonium. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഇതെന്ന് sterile hyphae, that is the hyphae which is not taking part in any sexual activities, is starts to develop around the antheridium. Here also we can see that archegonium, and here also we can see the antheridium is still there with a disintegrating nucleus. Then what happens? Some of the binucleate cells of the ascogonium, here we can see that some of them are here we can see the septae formation and binucleated condition is there, but both the nuclei is from the ascogonium itself. Then എന്താണ് പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും, binucleated cells of the ascogonium projects out by forming multicellular ascogenous branches. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണം ആയിരിക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഓരോരോ ഹൈഫേ പുറത്തേക്ക് വളരാൻ തുടങ്ങും. ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് ഹൈഫേ വിത്ത് ബൈന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ ഓർ ഡൈകാരിയോട്ടൈസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ. അതിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞു ഹൈഫേ പുറത്തേക്ക് വളരാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ, അത് മനസ്സിലായോ? ആൻഡ് ദ അപ്പിക്കൽ സെൽസ് ഓഫ് ദ ഈച്ച് സച്ച് ഡൈകാരിയോട്ടിക് ഹൈഫേ cells up and function as ascus mother cell. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് അടുത്ത ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഹിയർ ഇൻ ദിസ് ഇത് വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ദറ്റ് ആന്ത്രഡിയൽ ന്യൂക്ലിയസ് പെരിഷസ് ആൻഡ് ദ ആസ്കോഗോണിയം ന്യൂക്ലിയൈ ഫോം ഡൈകാരിയോട്ടൈസ്. അതിലുള്ള തന്നെ ന്യൂക്ലിയസ് രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് പെയർ ചെയ്ത് അത് എന്തായി, ഡൈകാരിയോട്ടൈസ്ഡ് സെല്ലായി. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദ ആന്ത്രഡിയം ഈസ് ദെയർ ബട്ട് സം സ്റ്റെറൽ ഹൈഫേസ് ഗ്രോയിങ് അറൗണ്ട് ദി ആസ്കോഗോണിയം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ക്ലോസ് ഓഫ് വ്യൂ ഓഫ് ദറ്റ് ഡൈകാരിയോട്ടൈസ്ഡ് ആസ്കോഗോണിയം. ആൻഡ് ഫ്രം ദിസ് ഡൈകാരിയോട്ടൈസ്ഡ് സെൽ വി ക്യാൻ സീ branched new hyphae is developing.
കണ്ടോ, അവിടെ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും. And that hyphae is maintaining the dikaryoticized condition, and that is called ascogenous hyphae. മനസ്സിലായോ? ഈ രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ഓരോ ആസ്കഗോണിയത്തിൻ്റെ ഡൈക്കാരിയോട്ടസ് സെല്ലിൽ നിന്നും പുതിയ ഹൈഫേ വരും. ആ ഹൈഫയിലും രണ്ട് സെല്ലുള്ള, രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള സെൽസ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഹൈഫേ ഈസ് കോൾഡ് ആസ്കോജീനസ് ഹൈഫേ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ദ ടെർമിനൽ ബൈന്യൂക്ലിയേറ്റ് സെൽ ഓഫ് ദിസ് ആസ്കോജീനസ് ഹൈഫേ, ഇപ്പുറത്തത് നോക്കിക്കോ, ജെ സ്വെൽസ് അപ്പ്. ആ ടെർമിനൽ ഡൈക്കാരിയോട്ടിസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിലിരിക്കുന്ന സെല്ല് സ്വെല്ല് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് ആക്ട്സ് ആസ് ആസ്കസ് മദർ സെൽസ്. അപ്പോൾ ഇത്ര എത്തിയപ്പോൾ ആസ്കസ് മദർ സെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് ഹാപ്ലോയിഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണുള്ളത്, കണ്ടോ. ആൻഡ് ദെൻ ഇൻ കെ വി ക്യാൻ സീ ദ ഫ്യൂഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ haploid nuclei which is present inside the ascus mother cell fuses and form a diploid cell or 2n nucleus. Clear? And now we can use the term ascus, young ascus. അപ്പോൾ ഇത് മദർ പ്ലാന്റിൽ നിന്നും മദർ ഫംഗയിൽ നിന്നും ഫംഗസിൽ നിന്നും മാറിയില്ലേ ക്യാരക്ടർ, ബിക്കോസ് ദ ഓൺലി സെൽ വിച്ച് ഈസ് with a diploid nucleus is the ascus. Clear? അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, ഇതിൽ സോ മെനി സച്ച് ആസ്കോജീനസ് ഹൈഫേസ് ഡെവലപ്പിംഗ് ഫ്രം ദി ആസ്കോകോണിയം അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിലെല്ലാം ഇതേപോലെ ആസ്കസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. യു ക്യാൻ സീ മോർ ദാൻ 100 number of such ascus, or in some species more than 100 also will be there. And the ascus, the young ascus, now it is 2n or diploid condition. Suddenly there is innate tendency to become like mother. So immediately after the formation of this diploid condition, it undergo meiosis and form 4 haploid nuclei. Meiosis അങ്ങനെയാണല്ലോ, 4 haploid nuclei, and the 4 haploid nuclei do once again one more mitosis. So 4 becomes 8. And here we can see this. Now the ascus is with 8 nuclei, and this 8 nuclei capture little bit of cytoplasm and form a wall around it and form ascospores. Okay, അപ്പോൾ ഇത് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റിലേ പറയുള്ളൂ. ഇനി ഇത് നോക്കൂ, ഇതൊന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇനി the nucleus then undergoes first meiosis, then mitosis. Okay, first meiosis 4 nuclei, and then mitosis results the formation of 8 nuclei. Those after accumulating some cytoplasm and form 8 ascospores. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷനാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, കണ്ടോ. ഇത് പലപ്പോഴായിട്ടുണ്ടാകുന്ന എൻ്റെ സ്റ്റേജ്. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് സ്റ്റെറൈൽ ഹൈഫേ? ഈ ഓരോന്നിന് ചുറ്റാകെ എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട്? സ്റ്റെറൈൽ ഹൈഫേ വരുന്നുണ്ട്. So this sterile hyphae gives out protective, act as a protective cover around the ascospores, and sometimes it gives some nourishment also. Okay, അപ്പോൾ ഇത് ഒരിടത്തിൽ മാത്രമല്ല സംഭവിക്കുന്നത്, ഒരുപാട് ആസ്കോകോണിയത്തിൽ ആസ്കോജീനസ് ഹൈഫയിൽ ഇത് നടക്കുന്നുണ്ട്. ആസ്കോജീനസ് ഹൈഫേ എൻ swells up and form the ascus mother cell, and inside the ascus mother cell we can see the fusion between the 2 haploid nuclei, diploid nuclei, so it becomes ascus. It undergo meiosis, and as a result 4 spores. 4 then do one more mitosis, so 4 becomes 8. ഇത് നടക്കുന്നുണ്ടാവും, ഒരുപാട് എണ്ണത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ടാവും. ആൻഡ് ദ സ്റ്റെറൈൽ ഹൈഫേ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാവും. അപ്പം അതിനെന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത്. So with the development of ascogonium and antheridium, many sterile hyphae gradually entangle with them. ചുറ്റാകെ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടാവും, സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് അത് നടക്കും. And finally after the formation of ascospores which form the ascocarp. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? അതൊരു ഇവിടെ 2 പ്രാവശ്യം ആസ്കോകാർപ്പ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. Ascospores and correct തന്നെ, ascospores which form formation of ascospores and which form the ascocarp. ഈ ascocarp എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കവർ. അത് ഒരു എന്താണ്, പ്രോസൻ കൈമ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ, അതേമാതിരി കട്ടിയായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഹൈഫൈ ചേർന്നിട്ട് ഒരു കവറായി മാറും. ആൻഡ് ദിസ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കവർ ഈസ് കോൾഡ് പെറിഡിയം.
ഇതാണ് അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ. കണ്ടോ, നേരത്തെ മറ്റേതിൽ കണ്ടത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സെക്ഷൻ. ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു ബോൾ പോലാവും. ഇൻസൈഡ് വി ക്യാൻ സീ ദ ഡെവലപ്പിംഗ് ആസ്കോഗോണിയംസ് ആർ ദെയർ ഹിയർ ഓൺ ദെയർ. ചിലതിൽ ആസ്കോജീനസ് ഹൈഫേ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ദെൻ വി ക്യാൻ സീ ദ സ്റ്റെറൈൽ ഹൈഫേ and outermost part the sterile hyphae becomes somewhat thick and form a protective cover and which is called peridia. So many ascogenous hyphae is there. അതിൻ്റെ ഓരോ ടിപ്പിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ടായി വരും, ആസ്കസ് ഉണ്ടായി വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറേ കൂടെ ഡെവലപ്പായി കണ്ടോ. ഇതിന് ചുറ്റാകെ യു ക്യാൻ സീ ദ 8 ascospores are developing and peridium is there. Ascospores are developing. Here the C is the ascospore. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്, ഇത് ആക്ച്വലി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നൊരു ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി ആവുന്നു. ബട്ട് ദ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റൗണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ. ദർ ഇസ് നോ ഓപ്പണിംഗ് ഫോർ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി. അപ്പോൾ ഈ ആസ്കോസ്പോസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പുറത്ത് പോകാൻ വേണ്ടി ഇതിലൊരു വഴിയില്ല. കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലോസ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ. അതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്, ആസ്കോജീനസ് ഹൈഫേ, ആസ്കസ്, ഡെവലപ്പിംഗ് ആസ്കസ്, പിന്നെ ഡെവലപ്ഡ് ആസ്കോസ്പോസ്, ദെൻ പെരീഡിയം, ഓൾ ടുഗദർ കളക്റ്റീവ്ലി ദ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി. ഇതിനെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി ഈസ് കോൾഡ് ക്ലീസ്റ്റോത്തീഷ്യം. ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലീസ്റ്റോ മീൻസ് ക്ലോസ്ഡ് എന്ന് മനസ്സിലോർത്താൽ മതി. ക്ലീസ്റ്റോത്തീഷ്യം. വേറെ 2-3 തരം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡീനെ നമ്മൾ ഇനി വരുന്നതിൽ പഠിക്കും. ഓപ്പൺ ടൈപ്പായിട്ട് ഒരു ഫ്ലാസ്ക് ഷേപ്ഡ് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി ഇതൊക്കെ പഠിക്കും ഇനി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി. ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കവേർഡ് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ക്ലീസ്റ്റോത്തീഷ്യം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഹൈഫൽ സ്ട്രക്ചറിന് എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ നമുക്ക് ആസ്കോകാർപ്പ് എന്ന് പറയാം. ആസ്കോകാർപ്പ് വിത്ത് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കവർ കോൾഡ് പെരീഡിയം. ഇതിനെല്ലാത്തിനെയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഇസ് എന്താണ് ടോട്ടൽ സ്ട്രക്ചർ becomes a round fruit body or fruiting body called cleistothecium. Then the assae, ascus in the plural ആണ് assae. Assae arrange irregularly inside the cleistothecium. The ascospores may be globose, elliptical or lenticular. Lens shape പല ഷേപ്പിലും according to different species you can see different shapes for the ascospores. Normally it is globose. The ascospores are released. എങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യും? ദർ ഈസ് ഓൺലി വൺ വേ, ദറ്റ് ഈസ് ബൈ dissolution or dissolving of the ascus and the cleistothecium wall. ആസ്കസും പൊട്ടണം, ക്ലീസ്റ്റോത്തീഷ്യവും ഡീക്കേ ആയി പോകണം. സോ ദ ആസ്കോസ്പോസ് ജെർമിനേറ്റ്. സപ്പോസ് ദ ആസ്കോസ്പോസ് ഫോൾസ് ഓൺ എ സ്യൂട്ടബിൾ സബ്സ്ട്രേറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് സാപ്രോഫൈറ്റിക് ഇൻ നേച്ചർ. ഒരു ഡെഡ് ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വീഴുവാണെങ്കിൽ we can see the development of ascospore which starts to germinate and ultimately into a mycelium like a mother. അപ്പോൾ ഇത് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയി കഴിഞ്ഞല്ലോ. സോ അതിൽ നിന്ന് നോർമൽ ഒരു ഹൈഫേ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. സോ ദിസ് ഇസ് എ ലൈഫ് സൈക്കിൾ. ആൻഡ് ഹിയർ ഇത് മാത്രം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തം എഴുതാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് ദ സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല. വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ദർ. ദാറ്റ് ഈസ് സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് കൊനീഡിയ. Here we can see here ramus is there. That is conidiophore branch into 2 branches. That is ramus or rami. Then rami into metulae, metulae into phyalids or stigmata. Stigmata basipetally develop to form the conidium. Conidium matures and liberates. When it falls on a suitable substratum, it germinates. That is a sexual reproductive cycle. Then what is this sexual? That is vegetative mycelium. From that young ascogonium is there. Nearby we can see the antheridial branch fusion. There is no such only cytoplasm fuses and the antheridial nucleus perishes. Then dikaryoticization occurs in ascogonium. Then dikaryoticized ascogonial cells, we can see the ascogenous hyphae. Ascogenous hyphae apical portion, apical cell bulges and form or inflated and form the ascus mother cell. Then we can see inside the ascus mother cell fusion occurs and as a result diploid nucleus. Suddenly it undergo meiosis and followed by a single mitosis. So 4 becomes 8. Then it becomes the ascospores. ഇത് ഒരുപാട് എണ്ണത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവും. ആൻഡ് ഫോം ദ ക്ലിസ്റ്റോത്തീഷ്യം ഓർ ക്ലോസ്ഡ് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി. ഇൻസൈഡ് വി ക്യാൻ സീ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒക്കേഴ്സ്. ആൻഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് ബൈ പെരിഷിംഗ് ദ ക്ലിസ്റ്റോത്തീഷ്യം, ഈ ക്ലിസ്റ്റോത്തീഷ്യൻ്റെ വാളിനെയാണ് ഹൈഫൽ വാളിനെയാണ് പെരീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത്.
and by decaying the Cleistothecium, the ascosaurus liberates, and when it falls on a suitable substratum, it germinates and form a body like mother. So this is the life cycle of what? Pencillium. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും എൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ, സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ചില എസ് എ ചോദിച്ചു കാണാറുള്ളത്. സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ഫോർ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സ്പീഷ്യസ് ഇസ് എക്കണോമിക്കലി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് ഈസ് Pencillium chrysogenum, Pencillium notatum, Pencillium italicum are the source of antibiotic penicillin. Then the antibiotic, similar antibiotic, many of the antibiotic like Gracilofulvin, അതൊന്നും എഴുതണമെന്നില്ല കേട്ടോ. ആൻഡ് likewise so many antibiotic source ആണിത്. That's why microbiologically, industrial microbiologically, the species is very important. എന്നും കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരു ശരിക്കും ഒരു ചെറിയ ജീനസ് സ്പീഷീസ് ആണ്, എങ്കിലും സം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട്സ് ആർ ദെയർ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് കൊച്ചു കൊച്ചു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. വാട്ട് ഈസ് Cleistothecium, വാട്ട് ഈസ് ആസ്കസ്, വാട്ട് ഈസ് ആസ്കോസ്പോ, ദെൻ വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ, സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ, 4 മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇതെല്ലാം ചോദിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നോക്കുക. ദെൻ ഇത് ഈ ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ലൈഫ് സൈക്കിളിലുള്ള റാമയും കൂടെ കാണുന്ന ഫിഗർ വരച്ച് വെക്കുക, സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ വെജിറ്റേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ, വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ മോൾഡ്, ഇത്രയുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കി വയ്ക്കുക. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ചോദിക്കുക. ഇത് സാധാരണ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്പീഷീസാണ്. താങ്ക് യു.